Bem-vindos a Remnant 2. Tudo certo, tudo numa boa, e aí, como vão vocês? Depois de voltarmos do vazio, a gente conversou com o Bow Ward no Ward 13. Ele disse pra gente melhorar uma arma, não, ele disse pra falar com a minha amiga Cass. Mas primeiro eu tenho que melhorar uma arma. E aí, bro? Oh, Traveler. Mas antes disso, eu posso te fazer umas perguntas? Of course. Finalmente alguém que responde minhas perguntas sem ficar reclamando. Confie na Raposa, Rig. Riggs? Posso ter dito seu nome errado. O que você pode me dizer sobre a cidade? Started in that rusty bunker. Over there. Ward 13. Only a few of us back then. Hunkered in the dark while the Deadwood had their way up top. Until a wanderer, not unlike yourself, came and changed everything. E o que essa pessoa errante fez? Wish I could give you a straight answer, friend. The storm itself spat them on our doorstep half dead. We brought them back to life, though, and before I knew it, they were asking me to work on the daftest equipment you ever saw. Never told me where they got it from or what they did with it. But I know this. It was them what set the route to rights. No doubt in my mind. Incrível! É a história da série das cinzas que a gente já tem aqui no canal. Maravilha! Outra série, outra história, outros tempos. Um outro Riggs, mas que não era tão mais jovem. Na verdade ele parece que é exatamente a mesma idade. Qual o seu segredo, Riggs? Muita limonada? Quem mais estava lá na época? Oh, you'll see the others around. My, bilious colleague there, McCabe, old Reggie, our resident storyteller, and Bo, of course. He was just knee-high to a nightingale when Ellen took him in. But look at the boy now, eh? Aí, qual é a sua história? What's to say? I spent years trying to survive. Lost folks I loved. Found new folks to care for. The same tale you're likely to hear from anyone else. This town, though. This town's a boon. Commander Ford's dream child. Ellen Ford, that is. She's been building this place ever since the route started dying out 20 years ago. A beacon of hope, she called it. It's just a town to some folk, but a few of us see it like she did. Saquei. E onde eu posso encontrar Ellen? You can't. She passed on a while back. But she's still alive all around you. In the folks whose lives she's touched. Even in the bones of this town. And then there's her grandfather. That old man's gonna outlive the earth itself. Puxa, parece que a Ellen significou muito pra você. She did. Saved my life. Me and my partner Jed. And, well, then again after Jed died. She gave me a family. Folks to live for. Did that for all of us. Só mais uma coisa, como assim o avô dela vai viver mais que a Terra? When you meet Founder Ford, you'll know. Years don't have the usual hold on some folk around here. But Ford, he's playing with another set of rules entirely. Saquei, eu não tinha mais perguntas. All right. Vamos direto ao assunto. Eu gostaria de melhorar meu equipamento. Este é o momento, Riggs. Prepare-se. Você vai melhorar essa pistola aqui. Já tem muita munição de pistola por aí. É bom manter isso aqui melhorado. Ótimo, eu sabia. Funcionou. Dá pra melhorar de novo. Mais uma vez. Então faça. Prontinho. You know where to find me. Se você não vai sair daqui, então beleza. Muito bacana da parte dele. A pistola tá exatamente igual, mas eu tenho certeza de que ela atira muito melhor agora. Talvez ela esteja um pouquinho diferente, eu não prestei tanta atenção. Mas a próxima coisa está bem aqui. É Cass, certo? A moça que estava machucada no primeiro episódio. No episódio anterior, Bo disse que ela tinha melhorado, estava se preparando para sair pelo portal, que é aquele cristal atrás de mim. God damn, it is you! The rumors had me thinking I might not ever see you again. E o que você ouviu? They said you ran off with that old Ford fella and disappeared. I ain't seen you since. Where have you been? Adorei essa pergunta. Eu meio que fui pra outro mundo. A while ago, I'd have punched you in the gut for a joke like that. But I've heard some weird shit since then. I think even some of that old Kumutsu's tales might be true. Feels like anything can be true here. They even healed my root rot. I tell you what, I might just start believing in fairy tales. Even Santa Claus and Fulton's Blend. Que bom que você está de pé de novo.
Yeah, I don't know what's in that stuff Doc Nora gave me, but I ain't felt this good for years. Hell, maybe it was Fulton's blend. E onde você conseguiu todas essas coisas? The old ruins around here. Turns out there's still all kinds of useful crap if you know what you're looking for. And I do. I was just doing what I do to survive, you know. Maybe get some things together for when we moved on, but then you didn't come back. And Bo said folks around here could use this stuff, so I set up shop. So hey, if you ever need anything out there in the worlds or whatever, you just let me know. I got all kinds of stuff for trade. Irado. Eu só queria te fazer mais umas perguntas. Well, alright. Como você está se adaptando? You know me. I don't settle so much as stop moving on for a while. Though, I like any place with a warm bed and decent food. But now that I think about it, there's something different about this place. I mean, besides weird shit like floating crystals and girls that shoot light out of their hands. The people here are... they're good. They help each other. I think most of them like each other. I ain't seen that in a long time. Maybe ever. I don't know if you've met them all yet, but do, eh? They're good folk. And I can tell you who does what if you want. I've been around here long enough for that, at least. É mesmo? Alguém que vende remédios ou algo pra me proteger? You'll want to talk to Reggie. He's got all kinds of cures and tonics. A fix to what ails you, he says. And while you're over there, see if you can figure out what's going on with that old mudtooth. He's got some crazy stories, but I can't tell if any of them are true. His stew's pretty good too, once you get used to the smell. It'll keep you on your feet for days. Não faz sentido que o Mudtooth esteja vivo ainda, mas tá bom. No outro episódio a gente vai ouvir as histórias do Mudtooth. Agora é importante você lembrar que é meio perigoso lá fora. Você conhece alguém aqui que possa me dar uma ajuda? Have you met Dwell yet? Não sei, talvez. That's a no then. You'd know for sure if you talked to him. He calls himself a pan from some place called Yeisha. I tell you what, I don't understand half of what he's talking about. But the crystals he sells are like nothing I've ever seen. Might be just what you're looking for. Você acha mesmo que vai ficar aqui? I don't know. Why? You ready to move on or something? Não posso, ainda tenho muito o que fazer. Well, look at you, all responsible. I admit, I'm starting to take a shine to it. This is the first place in a long while that's felt anything like home. I mean, you know me. Comfort makes me skittish, but I don't know. It feels like it'd be hard to get too comfortable in a place with glowing portals and talking goats. Anyway, I just want to stick around and see what happens next, at least for now. We'll see. Tá bom, eu não tenho mais nada pra te perguntar. Okay. Need anything else? O que você tem disponível aí? Mercadores. Os mercadores compram e vendem itens por sucata. Os mercadores no setor 13 vendem uma variedade de itens como armas, proteções, consumíveis e até mesmo ensopado. Outros mercadores podem ser encontrados no mundo do jogo vendendo uma série de itens exclusivos. Bacana. Parece que ela vende uma matéria-prima rara, ferro. Ferro é importante. Com ferro eu poderia fazer mais upgrades. Eu volto aqui depois. Come back if you need anything. Pode crer. Então, muito bem, a Cass tá bem, tá todo mundo feliz, que dia adorável. Quer dizer que é hora de voltar lá pra fora. O mundo sombrio. Esse cara tá parado aqui ainda. Falo com você depois. Aquele é o cara. Eu já tinha falado com ele, na verdade. Esse cara. Vamos nessa, vamos ver o que me aguarda do outro lado do portal. De novo. Na verdade, eu me lembro um pouquinho. Último visitado. Pináculo da Ascensão. Maravilha. Tu quer aqui mesmo? Parece que é só entrar aqui. Uma cara de boss fight. Cheirinho de coisas pra matar. Deve ser aquele cara ali. Vou bater um papo com ele. Mas só depois que eu abrir aquele baú maneiro. Perfeito. Olha quanta coisa bonita. Sucata. Rachada, dano de longo alcance. Poeira de relíquia. Tem alguém por aí que fica panando relíquias e jogando poeira por aí. Quebrar os vasinhos dele também. Ele não se incomoda. Ele tá parado. Eu estou quebrando suas relíquias, meu amigo. Pra manter você humilde. Na verdade é porque é divertido. Tá cheio de tesouro dentro delas. Eu sei que tecnicamente eles são seus, mas como eu quebrei, eu exijo um pagamento por isso. Aqui não é uma empresa de caridade. E eu não tenho cara de altruísta, tenho! E esse cara tem cara de quê? Parece que ele nem tem cara. É um capacete? Maneiro.
How unexpected. Nerud spent eons searching for life, yet now of all times you come to Nerud on your own. I have much I wish to know, but there is a more pressing task at hand. I need your help. I am the custodian, placed by the Drazir to manage and care for Nerud. One task yet remains to me, but an obstacle stands in my way. I believe you may be the solution to this obstacle. Tá parecendo papo de vendedor. Mas fala aí, qual é o obstáculo? The obstacle is known as Talrotha. He possesses knowledge that I require in order to save Nerud and what remains of the Drazir. Against all reason, he opposes what I am trying to do. I cannot act without him, but I must act. I need you to find him, extract his echo, and return it to me. Como eu faço para extrair o eco dele? Unfortunately, there is only one way. You will have to dispose of Talrotha. There is no other way. He has chosen his life above all others, forcing me to make a difficult decision. Unfortunately, I cannot reach him. Only you can. To save Nerud, you will have to end his life and take the echo of his mind. Incrível! Eu não posso só entrar na mente dele e induzi-lo à loucura! Isso aqui é o eco. Tá bom, onde é que eu posso encontrar ele? Talrotha keeps himself locked within his chamber. The only thing he has is his ambit ember. It is what keeps him alive. This, then, will aid you. It is poisoned. Not strong enough to finish the task, but it should weaken him enough to make it easier. He only needs to consume it. Saquei, tem que enganar o cara pra fazer ele comer veneno, minha especialidade. Você está falando, afinal de contas, com uma raposa. Mestre Trickster. Tá bom, mas posso fazer algumas perguntas? I will answer as best I can. Ah, melhor mesmo. Estou procurando uma outra criatura como eu, você a viu? You are the first and only of your kind I have encountered. If there are others like you, I have no knowledge of them. E o que é esse lugar? This is Nerud, the home and stellar conveyance of the once great Drazir. It was created to find other life in the universe. Unfortunately, it found none. Until you came, of course. Our journey brought us here, to Alepsis Torah. The Drazir studied the phenomenon for many, many years. Within it, they found the secrets of creation itself. Naturally, the Drazir wished to enter the phenomenon, to meet their creator, as it were. Sadly, that turned out to be more dangerous than was calculated. E onde é que estão todos os Drazir? That is a tragic story, I am afraid. But I will oblige. The Drazir wanted to enter Alepsis Torah. It was the only way that remained for them to acquire the knowledge they needed. They did not do so blindly. They knew the risks, but all calculations showed success as a strong likelihood. What actually happened to the Drazir was unexpected. Before Nerud entered, the star still burned. But time moved slowly within Alepsis Torah. Only a century passed for Nerud. Outside, the universe died its long, slow death. Mas nem todos morreram, certo? Survival was the statistically likely outcome for all. What happened to the Drazir was an anomaly. A few made shelter in a chamber of Talrotha's design. He did not agree with the decision to enter Alepsis Torah, and so he made preparations against it. That proved prudent. I do not know what happened to the others that were with him. I can only assume they are dead. Talrotha alone remains, against all odds to the contrary. E pra que você precisa do eco? To navigate the ship. I already have access to Nerud's core, but I need the proper information in order to jump the ship safely to its destination. E que destino seria esse? Into Alepsis Torah. It is the only course of action that remains. If I jump into Alepsis Torah without the proper navigational data, Nerud will certainly perish. If I do not jump, Nerud will ultimately perish anyway. There is only one plausible solution. Entendi. Então eu vou seguir em frente. You will find Talrotha in his chamber.
His echo is all that matters. Aí, deixa comigo. Você tá falando com um profissional. Quantas pessoas você acha que eu já não matei nessa vida? Olha só que maneiro. Deixaram até um carinha pra eu matar aqui. Só pra eu poder me acostumar com a ideia da arma. Sim, eu preciso testar isso, senão eu fico bravo com isso. Bacana. Muito bacana. Aquele ali também. Tolos! Essa dona não me disse exatamente mapa. Entendo! Mas onde é que tá o troço? Tirando todo o zoom eu consigo ter alguma ideia de onde ele quer que eu vá. Mas eu tenho certeza de que tem um caminho em algum lugar. Eu só tenho que encontrar ele. Não é pra vomitar. Não vomite, não ouse. Deveria ter um caminho certo. Bom, o mapa diz que tem, mas vai entender. Vai ver, ele só tá por aí dando um passeio, né? Epa, tá tirando coisa em mim, rapaz? Só porque eu matei seus amigos? Tolo. Opa, mas eu achei alguma coisa, não achei? É, parece que tem alguma coisa ali. Não, também não. Pra onde isso aqui vai dar? Olha que bacana. Parece muito com o outro lugar onde eu tava quando eu conversei com aquela porta. Ah. Nem sei o que era isso, mas eu destruí. Só por segurança. Notícias ruins, ele diz. Mas tá tão maneiro aqui dentro. Sair matando esses caras, eu não tô nem pensando. Eu tenho que destruir alguém? Tenho certeza de que eu seria um fora da lei, muito em breve. Se é que eu já não sou. A pistola tá muito boa, vocês vão dar munição de pistola também? Seria muito gentil da parte de vocês. Seria muito legal mesmo. O que vai dar? Eu tô só explorando o lugar mesmo. Eu não faço ideia. Acho que esse aqui que chama o elevador, então esse aqui deve ser o elevador. Por que essa coisa vai me esmagar contra o teto? Acho que é importante pensar que não vai me esmagar contra o teto. Vamos ter pensamentos positivos. Ótimo, eu cheguei aqui, ainda achei uma portinha. Que segredos se escondem atrás da portinha? Incrível! Que lugar magnífico! O que eu tô vendo nem era aqui o caminho. E por onde eu vim? Wow! What is this place? É o Void mesmo. Tudo vazio. O abismo. O lugar perfeito para uma raposa sombria. No kitsune. Yako. Então vamos nessa. Mal posso esperar para descobrir o que é esse lugar. O elevador gira por cima. Irado. Justamente por ser tão irado, que é o lugar onde a gente vai explorar no próximo episódio. Daqui eu me despeço de vocês. Muito obrigado a todos por terem assistido. Vejo vocês na próxima. E um abraço de raposa da raposa pra vocês. E até lá. Vou encostar nisso aqui primeiro. Irado. Relíquias. As relíquias podem substituir seu coração de dragão, oferecendo benefícios únicos e especializados. Equipe-se no espaço de relíquia do seu inventário. Fragmentos de relíquia. Usar fragmentos de relíquias melhora suas estatísticas. Esses fragmentos podem ser encontrados em diferentes reinos ou comprados no duelo do setor 13. Maneiro. Muito da hora. Então até a próxima.